హలో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. సో వెల్కమ్ టు ఫోర్త్ సెమిస్టర్. మనకి ఫౌండేషన్ కోర్స్లో కమ్యూనికేషన్ సాఫ్ట్ స్కిల్ సబ్జెక్ట్లో మనం ఫస్ట్ యూనిట్లో స్వాట్ అనాలిసిస్ అనేది మనం ఆల్రెడీ ఇదివరకు కవర్ చేసాము. అండ్ స్వాట్ అనాలిసిస్ ఇప్పుడు మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని మనం చేద్దాము. ఐల్ టేకప్ స్టూడెంట్దే ఈసారి మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని అదే స్టూడెంట్ ఒక 2-3 జోనర్స్ అంటే డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో మనం డిఫరెంట్ స్వాట్ ఎలా చేయాలి అండ్ హౌ విల్ దాట్ హెల్ప్ యూ ఇన్ యువర్ డెసిషన్ మేకింగ్. సో అది మనం వీల్ ఫోకస్ రైట్ అవే. సో బిఫోర్ వీ స్టార్ట్ క్విక్లీ, వాట్ ఈస్ స్వాట్? స్వాట్ స్టాండ్స్ ఫర్ స్ట్రెంగ్స్, వీక్నెస్, ఆపర్చునిటీస్ అండ్ థ్రెడ్స్. స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెస్ అనేవి మన ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్ అండ్ థ్రెడ్స్ అనేవి మనకి ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్. సో వీటిని మనం బ్యాలెన్స్ అవుట్ చేసుకుంటూ హౌ డూ యూ మేక్ యువర్ స్వాట్ అండ్ వై స్వాట్ ఇంపార్టెంట్ ది ఫస్ట్ ప్లేస్. ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ ఫర్ యువర్ ప్లానింగ్ అండ్ ప్రిపరేషన్. అంటే ఇప్పుడు ఐల్ షో యూ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు కంపెనీ వస్తుంది, సో దానికి మనకు ఉండే స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి, వీక్నెస్ ఏంటి, ఆపర్చునిటీస్, థ్రెడ్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ కాంబినేషన్లో విత్ ఇన్ ది స్టిపులేటెడ్ టైం వేర్ షుడ్ వీ ఇంప్రూవ్ సో దట్ వీ కెన్ క్రాక్ ఏ కంపెనీ. సో అలాంటి డెసిషన్స్కి ఇట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్. ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు ప్లాన్ అండ్ ప్రిపేర్ అండ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో హెల్ప్ యూ వెన్ యూర్ మేకింగ్ యువర్ డెసిషన్స్. సో మనం ఫస్ట్ స్వాట్ ఫుల్ లెంత్ సెషన్ మనం ఏదైతే చూసామో అందులో ఐ స్పోకెన్ టు అబౌట్ రెస్టారెంట్స్, ఫుడ్ చైన్స్, థియేటర్స్, ఇలాంటి లాడ్ ఆఫ్ బిజినెస్. వెన్ వీ స్టార్ట్ ఆ స్వాట్ చేసుకోకపోతే మనకి ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ ఉండొచ్చు, స్వాట్ చేసుకుంటే హౌ యూస్ఫుల్ విల్ దాట్ బీ. సో వీ ట్రైడ్ కవరింగ్ అ లాడ్ ఆఫ్ పాయింట్స్ అండ్ టుడే వీ గోయింగ్ టు రివైజ్. కాకపోతే ఎగ్జాంపుల్స్తో మనం ఇవాళ ఎక్కువగా రివైజ్ చేద్దాము. ఓకే, సో విల్ రైట్ అవే గెట్ ఆన్ టు ఎగ్జాంపుల్స్. సో లెట్స్ సే ఫస్ట్ ఐల్ క్రియేట్ ఎ సినారియో ఫర్ యూ అండ్ మీకు కూడా ఒక నోట్స్కి రాసుకుంటే రాసుకోవచ్చు, ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ. సో లెట్స్ టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, స్టూడెంట్ final year graduation. Let's say we will give some name so that it will be easier for us to keep track. Okay, student final year graduation. So if మన first scenario ఏంటంటే let's say a normal SWOT as a student. Okay, ఒక స్టూడెంట్గా ఒక నార్మల్ స్వాట్ ఈజ్ వాట్ వీ విల్ సీ. ఓకే, సో స్వాట్ ఒక్కసారి వీ విల్ కీప్ రైటింగ్. Okay, so SWOT, strengths, weakness, opportunities and threats. So let's write a, okay, so మనం ఫస్ట్ మీది కూడా చేసుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ మీది నేమ్ మధ్యలో రాసేసుకోండి, ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ. ఓకే, దెన్ ఫస్ట్ మనం ఒక డ్రాఫ్ట్ వర్షన్ చేద్దాము. ఓకే, సో వాట్ కెన్ బీ ద స్ట్రెంగ్త్స్ ఆఫ్ మాండ్విక యాజ్ ఎ స్టూడెంట్. అయితే ఇక్కడ మనం ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాము. లెట్స్ సే, ఓకే, లెట్స్ గివ్ సమ్ మోర్ క్రెడెన్షియల్స్ టు మేక్ ఇట్ 80% ప్లస్ academic record. Okay, let's say no backlogs. Let's say got some certifications. Let's say good student impression. Okay, so initially we will start off with these 4 things that we will know. అంటే మనం ఒక ఫిక్షనల్ క్యారెక్టర్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ స్పీకింగ్ హియర్ కాబట్టి, సో ఆ ఫిక్షనల్ క్యారెక్టర్కి we've given some characteristics and now we're going to write the SWOT based on these characteristics that we've seen. సో స్ట్రెంగ్త్స్లో ఫస్ట్ మనం ఏం రాసుకోవచ్చు. సో రాసుకునేప్పుడు ఇక్కడ మీరు ఇంటర్నల్ రాసుకోండి సో దట్ విల్ బికమ్ ఈజీ ఫర్ యూ. సో నెక్స్ట్ మనం స్ట్రెంగ్త్స్లో వాట్ కెన్ వి రైట్. ఓకే, strong academic percentages. Next okay, certifications. Next, so strong academic percentage undi ante ardham enti, consistent performer.
See, we are not speaking about a first year student ikkada, we are speaking about fourth year kabatti. So fourth year kuda 80 plus consistent academic record undi kabatti consistent performer vesukovachu. And let's say another strength what we can create is taking studies seriously. Okay, so let's start with these 4. Maybe on requirement basis we can add more going forward. Okay, next we want to look at weakness. Okay, so what can be the first weakness? Weakness again is an internal factor. Weakness can be focus more on percentages than content. See, this is something which all of us who don't score high believe. Okay, mana beliefs to mana rastunam kabatti. So let's focus more on percentages than content. That can be one of the reasons. And second, since focus is more on education, the general overall awareness can be low. And next, see, general ga what we see is students who have very high percentages, ఇది మనం పాజిటివ్ స్వీట్లో కూడా రాసుకోవచ్చు. కాన్ఫిడెన్స్, కాన్ఫిడెన్స్ ఈస్ డెఫినెట్లీ హై ఇన్ దెమ్. సో కాన్ఫిడెన్స్ హైతో కొన్నిసార్లు ఏం జరుగుతుందంటే ఎస్పెషలీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అండ్ క్లాస్మేట్స్ వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ చేసేప్పుడు తెలియకుండా ఒక లిటిల్ డామినేటింగ్ ఫ్యాక్టర్లో వెళ్ళిపోతారు బికాస్ దే ఆర్ పెర్ఫార్మర్స్ కాబట్టి. బట్ స్టిల్ దట్స్ ఎ వీక్నెస్ బికాస్ యూ షుడ్ నెవర్ జడ్జ్ or we will know how good a person is only if they can talk to the peon in the same way like they talk to a prime minister. So based on the position, if their tone is changing, definitely that is something to be worked upon irrespective of what your percentage is. So let's say these are weakness to start with. Okay, next let's speak about opportunities for them. And I always get the spelling wrong. ఓకే, సో ఆపర్చునిటీస్లో ఫస్ట్ మనం ఏం రాసుకోవచ్చు? హై ఎకాట్స్, సో ఎలిజిబుల్ ఫర్ వేరియస్ కంపెనీస్, లెట్స్ సే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ది కంపెనీస్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి అంటే few companies take only high grade students. So that's again a big opportunity that Manvika has created for herself. Next, next another opportunity is more options to pick from. Okay, which means a decision will not happen in a hurry way because you've got like lots of options to choose from. They can be opportunities. And now what are the threats? Okay, see, it is like, every time a Virat Kohli or a Tendulkar goes, the expectations are very, very high. So every time Manvika goes to write an exam, so one of the biggest threat is the kind of pressure, or because expectations from people is high. ఇప్పుడు మనలాంటి స్టూడెంట్ అనుకోండి, ఇటు పాస్ అయితే చాలరా బాబు అనుకుంటారు ఇంట్లో వాళ్ళు. బట్ వెన్ సంబడి ఆఫ్ దేర్ caliber go for an exam, the expectation or the pressure to score high, that's always. Next, faculty expectations in a very different way. Okay, since you are scoring high, I want you to do that. Since you are scoring high, I want you to do this. So this kind of external pressure
can not always help us in making very very good decisions. And opportunities lo inkokati enti ante always the phase to pick for various events. So general ga a student, here we've taken a name called as Manvika. So Manvika, a student with 80% academic records, no backlog, certifications ఉన్నాయి, good student impression. ఇవి ఉండడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఆపర్చునిటీస్. లెట్స్ సే యూ హ్యావ్ సమ్ ఈవెంట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ యువర్ కాలేజ్ ఆర్ స్కూల్. Generally people prefer picking you up because you are expected to be disciplined. డిసిప్లిన్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఉంటుంది అనే ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్తో దే విల్ ఆల్వేస్ టేక్ యూ. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఇంటర్నల్ బిలీఫ్ that academic percentages also mean high discipline and never expecting a no from them. And see, if a low percentage students have their own issues, high percentage students again have their own issues. For example, see, academic percentage ఉంది అంటే వాళ్ళ నుంచి హై డిసిప్లినే అనుకుంటారు. ఇప్పుడు మామూలుగా స్టూడెంట్ ఎవరైనా బంక్ కొట్టి దొరికిపోయారు అనుకోండి, మామూలు స్టూడెంట్స్ని పెద్దగా ఏమనరు. కానీ అదే హై పర్సెంటేజ్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ బంక్ కొట్టి దొరికిపోతే ద లెక్చర్ దే గెట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఆన్ టు వెరీ డిఫరెంట్ లెవెల్ ఆల్ టుగెదర్. అండ్ నెక్స్ట్ సో హై పర్సెంటేజ్ స్టూడెంట్స్ అంటే దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి లైక్ రోబో. Anything I say you'll do, write this assignment for me, or do this chart for me. So it's like they are given so much of work that the ability to become అది నో చెప్పడం అనేది వాళ్ళకు ఒక ఛాలెంజ్ అయిపోతుంది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ వాట్ ఎవర్ పీపుల్ ఆర్ పుట్టింగ్ ఆన్ దెమ్. వన్ ఫ్యాకల్టీ సేస్ రైట్ దిస్ అసైన్మెంట్ ఫర్ మీ, అదర్ ఫ్యాకల్టీ సేస్ మేక్ దిస్ ప్రజెంటేషన్ ఫర్ మీ, వన్ ఫ్యాకల్టీ సేస్ వై డోంట్ యూ గో టు అదర్ బిల్డింగ్ టాక్ టు సమ్వన్ అండ్ కమ్ బ్యాక్. సో ఈ మొత్తం దీంట్లో ఏం జరుగుతుందంటే సిన్స్ యూ ఆర్ ది నోటెడ్ ఫేస్, the kind of pressure that you go through from different people. And apart from that, let's say some point you have an exam and you really want to study, or you don't want to go out. Now people are going to make a lot of fun out of it. Why do you always study? Everybody gives you a lot of advices which will become difficult. There are all the different threats that are possible with these high percentage. See, ఇదేంటంటే ఇది ఒక generalized first way మనం చేసాం, which I'll quickly revise and then I'll give you different scenarios for the same candidate. So strengths, internal source అయితే first మనం చూసింది strong academic percentages, certifications, consistent performer, taking studies seriously, confidence. Weakness లో వచ్చేసి focus more on percentages than content, general awareness can be low. Can be, we are not saying it is always, this can be. Next, communication aspect when it comes to friends a little dominating. Next, opportunities lo em jarugutundi, high academics, eligible for various companies. Few companies take only high grade students kabatti that is a very big advantage. So high grade students ala annappudu high packages kuda, for example pega 8.5. Next, third point, more options to pick from and always the phase to pick for various events. అదే థ్రెట్లో వచ్చేసి మనకి ప్రెషర్ టు స్కోర్ హై ఆల్వేస్ అంటే యూ నాట్ అలవ్ టు స్కోర్ లో. ఎవ్రీ టైమ్ సమ్ బ్యాట్స్మెన్ స్కోర్స్ ఎ డక్, దట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ థింగ్. కానీ మొన్న విరాట్ కోహ్లీ డక్అవుట్ అయితే లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ వర్ డిసప్పాయింటెడ్. వీ లాస్ట్ టు ఆస్ట్రేలియా, విరాట్ కోహ్లీ జస్ట్ గాట్ ఎ డక్. నెక్స్ట్, ఫ్యాకల్టీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఈజ్ వెరీ డిఫరెంట్. అంటే ఏ సబ్జెక్ట్ ఫ్యాకల్టీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్పెక్ట్ 100% ఫ్రమ్ యూ. And you're not allowed to take choices. You have a lot of choices, but you're not allowed to pick from those choices. So that definitely will fall into a threat category. Now let's say the same student and some other student also will take. Now the scenario is Manvika is appearing for ABC company. Okay. So in that case, let's make a SWOT. So here we will have one more person. Okay, let's say Aarti. Okay, Aarti is appearing for ABC company, who is 90% student, no backlogs, lots of certifications, most expected to
crack big companies. Okay, and then let's say you have one more student, let's say Abid. Okay, Abid is appearing for ABC company, and Abid credentials are like hardly 58% student, couple of backlogs. Norton teaches good books. Okay, now we have 3 people appearing for the same company, Manvika, Aarti and Abid. Okay, so ఇలా మనకి చూసినప్పుడు since we have done an entire SWOT on Manvika in a general basis, we will believe that Manvika will also crack ABC. మనం ఫస్ట్ అంటే మనకి ఆర్తి ఇంకా ది అదర్ క్యాండిడేట్ రానప్పుడు మనకి ఫస్ట్ Manvika is appearing for ABC company. అంటే with all the SWOT that we've done, like especially, let's look at the strengths and all. Strong academic percentages, certifications, consistent performer, taking studies seriously, confidence. So with all of these, we are very sure Manvika will crack. Okay. Now we have one more candidate walking in, appearing for ABC company, 90% student, no backlogs, lots of certifications, most expected to crack big companies. Now what will happen to Manvika when Aarti comes? See, there is always a competition. So SWOT అనేది ఒకసారి చేసేసుకుంటే అయిపోయే ప్రాసెస్ కాదు. SWOT we'll have to keep doing for different scenarios, because every time the SWOT result is going to be very different from each other. Next. Okay, and then we have one more candidate with a little low percentage. Now let's do SWOT for Manvika, considering that we have 2 different kinds of competition this time. Okay. Okay, strengths. See, internal factor కాబట్టి strength ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు high percentage now becomes, ఇందాక అది హై పర్సంటేజ్ ఇండివిజువల్గా చేస్తున్నప్పుడు, నౌ వీ డూ ఇట్ ద కాంపిటీషన్. సో కాంపిటీషన్తో చేసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ హై పర్సంటేజ్, ఇట్ ఈస్ ఎలిజిబుల్ పర్సంటేజ్. దాట్ మేక్స్ ఎ డిఫరెన్స్. నెక్స్ట్, కాన్ఫిడెన్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి దేర్, బికాస్ దేర్ నెవర్ బీ ఎ రేస్ వితౌట్ ఎ కాంపిటీషన్. సో దానివల్ల కాన్ఫిడెన్స్ పడిపోవడం, ఇట్స్ నాట్ అప్ టు ఇట్. నెక్స్ట్, వాట్ కెన్ బి ది అదర్ స్ట్రెంగ్త్స్? నౌ when you are making this, అంటే ఈ ప్రాసెస్ నేను మీకు చేస్తూ స్టెప్ బై స్టెప్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే యూ షుడ్ నో ఇన్ డీటెయిల్ హౌ ఎ SWOT ఈస్ డన్. సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ SWOT ఇండివిజువల్ SWOT, సెకండ్ SWOT కాంపిటీషన్ బేస్డ్, థర్డ్ ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఈ కాంపిటీషన్ బేస్డ్లో కూడా మనం ABC కంపెనీ అన్నాము. ఓకే, సో మనం అసలు ABC కంపెనీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా తెలియాలి ఇప్పుడు మనం SWOT చేయాలి అంటే. ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ ఆల్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ యాజ్ ఎ సర్కిల్ విత్ దీస్ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్. సో కాంపిటీషన్ బేస్లో ABC కంపెనీ, లెట్స్ క్రియేట్ ఎ ప్రొఫైల్ ఫర్ ABC నౌ. ఓకే, eligibility, let's say 55%. And number of vacancies, let's say is 1 out of 3, let's make it. Okay, and first round written test. Okay, first round written test, let's say aptitude, 25 questions and 20 minutes. Second round aptitude, okay,
So second round, let's say essay writing, 10 minutes. Third round, let's say technical interview or subject interview. అంటే ఇప్పుడు మనలో కొంతమంది కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ ఉంటారు కాబట్టి. నెక్స్ట్ లెట్స్ సే HR interview. Okay, so this is the expectation from ABC company. ABC company eligibility వచ్చేసి 55, నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ మాత్రం ఒకటే ఉంది. కన్సిడరింగ్ ఇట్స్ ఓన్లీ 3 candidates who are competing, expecting. Okay, 3 candidates are competing or in competition. Now eligibility, number of vacancies, ఫస్ట్ రౌండ్ టెస్ట్లో ఫస్ట్ రౌండ్ రిటర్న్ టెస్ట్, ఆ రిటర్న్ టెస్ట్లో వచ్చేసి మనకి యాప్టిట్యూడ్ 25 questions 20 minutes, సెకండ్ రౌండ్ ఎస్ఏ రైటింగ్ 10 minutes, థర్డ్ వచ్చేసి మనకి టెక్నికల్ ఇంటర్వ్యూ, ఫోర్త్ వచ్చేసి హెచ్ఆర్ ఇంటర్వ్యూ. సో ఇప్పుడు మనము స్వాట్ చేస్తున్నప్పుడు అగైన్ ఫస్ట్ మనం ఓన్లీ ఇండివిజువల్ బేసిస్ మీద చేసాం. ఇండివిజువల్ బేసిస్ మీద చేస్తే అసలు మాణిక తిరగలేదు, కత్తి తోపులాగా ఉంటుంది. బట్ నెక్స్ట్ ఏమైపోతుందంటే వెన్ ది కాంపిటీషన్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్, వెన్ ది కంపెనీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కమ్, యూ కెనాట్ 100% సే that she will crack it no matter what, because you have a competition kuda one a very beautiful competition, and the other competition is a average student competition, but still a competition is a competition. Considering all of these factors, now we will have to make SWOT for Manvika, because we want Manvika to get selected in the interview, not Aarti or Abhit. So if you don't want Aarti or Abhit to get selected, it is only Manvika will have to get selected. We'll have to make our SWOT, and we'll have to learn something from SWOT so that we can make sure that Manvika cracks that. Now high percentage, eligibility percentage, confidence, and when it comes to written test, okay, let's say essay writing is her strength. Okay, essay writing ఒకటే పెట్టుకుందాం మనం ఇక్కడ strength లో. Okay, technical yes, HR తీసేద్దాం వీటిలో నుంచి. Expecting, okay, ఇదొక just scenarios. Now next, వీక్నెస్లో ఫస్ట్ వచ్చేసి మన స్ట్రెంగ్త్స్ అండ్ వీక్నెస్ ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్. సో స్ట్రెంగ్త్ అండ్ వీక్నెస్లో మన కాంపిటీషన్ వల్ల ఎటువంటి డిఫరెన్స్ పడదు. సో మనకి వీక్నెస్లో వచ్చేసి లెట్స్ సే aptitude. Now we need to write in detail when we say aptitude is weakness, why is aptitude weakness. Okay, cannot solve within the time limit, cannot solve if the calculations are bigger. Okay, and is not good at solving few topics. అంటే కొన్ని టఫ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we'll write some example like time and distance. Okay, time and distance, data interpretation, or let's say some reasoning topics like syllogisms. Okay, for example, it's not good at solving few topics. Okay, next, so this, let's assume this is the weakness. Majorly aptitude is the weakness, and aptitude lo inni consistent weakness, and next weakness వచ్చేసి HR, a fear to deliver. Okay, so let's say these are the 2 weakness. And now opportunities is always an external factor. So external factor ఉన్నప్పుడు, so you will have to now take into consideration both Aarti and Avit. Okay, now opportunities lo first thing enti, again eligibility. See, that is your personal strength kuda allane manaku opportunities lo eligibility okati. 2 opportunity, seniors who can help out with preparation.
నెక్స్ట్ ఇంకొక వన్ మోర్ ఆపర్చునిటీ ఈస్ eligibility, seniors who can help out with preparation, and okay, so this point I was just kidding, whatever I have written in the bracket, but rest of it yes. So enrolling into classes conducted by the college with the best faculty visiting who can guide. Okay, now next, threats. Okay, so what can be the threats? 1, Aarti is a better candidate. Next, Abid is also eligible, so which can make him serious towards this company. Only one vacancy. Next, Sangeetha is equally grooming both Aarti and Abid. Especially it can be a little more for Aarti. Okay, and next threat lo limited time for preparation. Okay, so let's assume these are the different threats. So threats can also come with different people who are competing. Okasari let's see. సో స్ట్రెంగ్స్ వచ్చేసి మనకి, సో ఇది మనం ఏం చేస్తున్నాం, వాట్ ఈస్ ద సినారియో ఒక్కసారి క్విక్గా మనం చెప్పుకుంటే, దిస్ ఈస్ ద సినారియో వేర్ వీఆర్ టేకెన్ మాండ్విక యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇండివిజువల్గా చేస్తే మాండ్విక హ్యాస్ అ సూపర్ గుడ్ ప్రొఫైల్, బట్ వెన్ మాండ్విక ఈస్ పుట్ ఇన్ అ కాంపిటీషన్ విత్ 2 people, one who is equally or a better competent and the other one who doesn't seem like competition until we get into SWOT analysis, and then we have a company with certain eligibility criteria, and the criteria is aptitude, essay writing, technical and HR interview, and among that you have only one vacancy. Okay, now ఈ సినారియోకి స్వాట్ అనేది సినారియో టు సినారియో మారుతుంది. అది చెప్పడానికి we've taken one example being put in different scenarios. Now what are the strengths? హై పర్సంటేజ్ విచ్ మీన్స్ ఎలిజిబిలిటీ ఉంది, నెక్స్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది, దాని తర్వాత రిటర్న్ టెస్ట్లో ఎస్ఏ రైటింగ్ బ్రహ్మాండంగా రాసేయగలం, టెక్నికల్ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అయినా మనం చెప్పగలం. నెక్స్ట్ వీక్నెస్లో ఏం జరుగుతుంది, యాప్టిట్యూడ్లో కొంచెం వీక్, అంటే ఆ ఇచ్చిన టైంలో సాల్వ్ చేయడం, లేకపోతే కొన్నిసార్లు పెద్ద నెంబర్స్ వచ్చినప్పుడు ఒక తెలియని చిన్న కన్ఫ్యూషన్, కొన్ని టాపిక్స్ అంటే భయం, అలానే హెచ్ఆర్ అంటే జనరల్ భయం ఎక్కువ. నెక్స్ట్ ఆపర్చునిటీస్లో ఏం జరుగుతుంది, ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే మనం ఆర్తి అండ్ అబిద్ వీ నీడ్ టు టేక్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్. చేసేప్పుడు అబిద్లో పెద్ద విషయం లేదు అని మనకు అనిపించవచ్చు, బట్ స్టిల్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ అబిద్ ఆల్సో ఇన్ టు కన్సిడరేషన్. నెక్స్ట్ ఎలిజిబిలిటీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అన్ ఆపర్చునిటీ అండ్ సీనియర్స్ హూ కెన్ హెల్ప్ అవుట్ అండ్ సిఆర్డీ క్లాసెస్ అటెండ్ కావడం. థ్రెడ్స్లో ఏమొస్తుంది మనకి, ఆర్తి ఈజ్ ఎ బెటర్ క్యాండిడేట్, ఒకటే వేకెన్సీ ఉంది అండ్ యాజ్ పర్ వాట్ వీ సీ ఆన్ పేపర్. ఓకే, నెక్స్ట్ అబిద్ ఈజ్ ఆల్సో ఎలిజిబుల్, సో 55 అన్నారు కాబట్టి ఎలిజిబిలిటీ పెరిగినప్పుడు, కాంపిటీషన్ పెరిగినప్పుడు యూ నెవర్ నో హూ విల్ పెర్ఫార్మ్ దట్ డే. And next, only one vacancy, that is a threat, and you are attending CRT but the same trainer is grooming everyone, and then limited time for preparation. Okay, these are the different threats. Now what changes, మనం SWOT వేసుకుంటే సరిపోదు, మన SWOT నుంచి వచ్చిన డేటాతో we got to make some changes. What changes should we make? Okay, first change, one step at a time, which means written exam, okay, essay is easy for Manvika, so aptitude you will start preparing. ఓకే, అంటే దేంతో ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసుకోవాలి అనే ఒక క్లారిటీ మనకు ఒక స్వాట్ చేసిన తర్వాత ఇంకా క్లియర్గా వస్తుంది. ఇది చాలా సింపుల్ స్వాట్స్ ఇవి, యాక్చువల్గా కొన్ని లక్షల కోట్ల బిజినెసెస్ కూడా వీ విల్ డూ స్వాట్, అవి ఇంకా ఇన్ డెప్త్ డీటెయిల్డ్గా కొన్ని వందల పాయింట్స్తో చేస్తాము. సో ఎస్ఏ ఈజ్ ఈజీ, యాప్టిట్యూడ్ యూ విల్ స్టార్ట్ ప్రిపేరింగ్. నెక్స్ట్, డ్యూరింగ్ సిఆర్టీ క్లాసెస్ with the faculty around, keep preparing
ఫర్ హెచ్ఆర్ ప్యారలల్లీ, ఎందుకంటే హెచ్ఆర్కి మనకి ఇంకోటి హెల్ప్ కావాలి కాబట్టి అది మనం లాస్ట్లో చూసుకుందాంలే ఫస్ట్ స్టెప్ అనే కాకుండా ఫస్ట్ వన్ స్టెప్ ఎట్ ఏ టైంలో మనకి రిటర్న్లో కావాల్సినవి, దాని తర్వాత మనకి క్లాసెస్ ఉన్నప్పుడే ఫ్యాకల్టీ ఉంటారు కాబట్టి యూజింగ్ దేర్ ఎబిలిటీ to make sure that you crack HR. For example, tell me about yourself. You can also spend some personal time to get your answers and all. Okay, so that kind of time allocation is important. And next, third takeaway enti ante, one vacancy, but honestly your competition is with the paper, not with the people. Okay, సో ఆ పేపర్ దీంట్లో ఏమైపోతుందంటే you're good with aptitude, you will be good, essay you will be good, technical you will become good, HR you will become good. కానీ this is a generalized statement, so we will have to focus a little more, go in depth of that statement. How can you start working on it? So first, number of days left out until the last day, focus on weakness because your competition is too good. And next, okay, see, this is one way which you can take back from this SWOT. Even if you have competition, your competition any day is with you, is something which you have to believe, which we have seen in depth in emotional intelligence and positive attitude sessions lo kuda. So what we are trying to focus here is one step at a time. So ఇప్పుడు ఇవంతా చేసిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే, నాకు యాప్టిట్యూడ్ అంటే భయం అని చెప్పి నేను పక్కన పెట్టేస్తే, irrespective of whether Aarti performs well or Abhit performs well, I will anyways not get selected because I am not good with aptitude. So adi you really have to work on. And next ఏంటి, see, Abhit is also eligible అంటే ఏంటి, సో ఒక 55% అంటే 58% ఉన్న స్టూడెంట్కి that can be the only opportunity, so they will want to give more than 200%. But again, even if they give 200%, what is your advantage there? You are used to working continuously, which means you have an edge to better it out than others. And what can be your possible other things? Aarti can be a little overconfident, so that can be another aspect. So SWOT, the advantage of SWOT is it is going to help you, understand yourself based on different scenarios that you are appearing for. Okay, let's make the SWOT for the same Manvika in a very, very general basis for, let's say, personality development. Okay, సో ఒక ఇండివిజువల్గా అంటే నాట్ లైక్ ఎ స్టూడెంట్ వాట్ మాండ్విక ఈస్. ఓకే, సో మాండ్విక ఒకసారి మనం స్ట్రెంగ్త్ అండ్ వీక్నెస్ మనం ఫోకస్ చేసుకుందాము. సో ఈసారి మనం ఏం చేద్దాము అంటే వి విల్ ఇన్సర్ట్ ఎ టేబుల్, బికాస్ వెన్ యూ హ్యావ్ ఎ టేబుల్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ. ఓకే, లెట్స్ మేక్ 2x2. ఓకే, సో స్ట్రెంగ్త్స్, వీక్నెస్, ఆపర్చునిటీస్, థ్రెట్స్ అనేవి ఎప్పుడు టేబుల్లా చేసుకోండి, బికాస్ దట్ విల్ హెల్ప్ యూ. సో ఎవరికైనా ఎంఎస్ వర్డ్ కొత్తగా ఉన్నప్పుడు చిన్న చిన్న కన్ఫ్యూషన్స్ ఉంటాయి, సో కైండ్లీ డూ ఇట్ ఆన్ పేపర్. ఓకే,
So what is the first strength of Manvika as an individual? Okay, good from heart. So we are again doing it on a personality development basis. Okay. Okay, so let's keep it to 4 each. Okay. Weakness, ability to say no. A little lazy. Not a social type of person. Okay, next. Opportunities. Opportunity. మాండవిక అనే అమ్మాయి ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలీదు, ఇవన్నీ అసలు తన గురించి కూడా కాకపోవచ్చు, బట్ స్టిల్ వీఆర్ జస్ట్ టేకింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ లుకింగ్ ఎట్ దెమ్. ఓకే, సో నౌ స్ట్రెంగ్త్స్ ఫార్ అ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్లో మనం దేని మీద వర్క్ చేసుకోవచ్చు అనే స్టైల్లో మనం చేసుకుంటే, సో గుడ్ ఫ్రమ్ హార్ట్, ఫెంటాస్టిక్, గుడ్ లిజనర్, ఆసమ్, ఒబీడియంట్, నాట్ జడ్జింగ్ పీపుల్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ దే ఆర్ ఆర్ హూ దే ఆర్, వెరీ గుడ్. వీక్నెస్లో ఏంటి? ఎబిలిటీ టు సే నో. అంటే వాట్ షుడ్ బి అవర్ టేక్ అవే ఫ్రమ్ దిస్? ఓకే, ఐ రైట్ ది టేక్ అవేస్ హియర్ రైట్ అవే. So learn to start doing that. Okay, a little lazy. Now priority. When should you be lazy? When should you not be lazy? Next, not a social type of a person. Start socializing. It's important. You need to socialize, go to different places, do lots of things. Socialize. Next, opportunity. Yes, this is all going to be with us, not a problem. Now, not being social will not help grow. So learn to spend time. To become comfortable. Next, others who are not lazy can outshine. So someone like Aarti, they can always come back, take away. So why take a chance? So hence give the best efforts consistently. Okay, next, a little low willingness to explore valla. So start exploring few things a month,
eventually improvise. You know, probably 9 months down the lane, you'll actually become more comfortable doing lots of new things. Now, you know, I'll just quickly brush up on a personality development basis. Yes, so these are the strengths and these are the learnings we are taking from the weakness and from your threat. Okay, so now today we've taken one example of you know, one student, and Tanadi we have seen, you know, the same SWOT analysis in 3 different ways possible as only a student, as a student who is appearing for a company with a competition around, and as a student or as a human who really wants to focus on themselves. So basically SWOT enti ante based on the situation you need to start making SWOT. Okkasari SWOT cheste it's done for a lifetime kaadu. So it is only based on your end result. And if you're playing cricket, you know, India is playing against Australia. So when second test begins, we'll do a SWOT. What was our strength, our learning, and what was our weakness, where we can improve? What were the different opportunities, and what are the different threats? You know, probably they're playing better than us, or, you know, these are the different things that we have to take into consideration. So before I wrap this session, so a small homework for all of you: do a SWOT of 3 people, 1 who is very famous, 2 1 your family member, and 3 yourself, so that you will understand the different things about them and how we can all improvise for better results. So SWOT అనేది మనం ఏది వదిలేయాలి అని డిసైడ్ చేసుకోవడం కోసమే కాకుండా, SWOT అనేది it will definitely help us plan and prepare for different things in a better way. Okay, so thank you. Keep working on the different examples, especially your role models and all, that will help you better. Thank you.